हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल. आज आपण ड्रीम कॅचर बनवणार आहोत. त्यासाठी आपल्याला लागणार आहे ही रिंग. ही कुठेही बाहेर शॉपमध्ये मिळून जाईल. ह्या माझ्या बँगल्स आहेत काही, आणि एम्ब्रॉयडरी थ्रेड आणि काही मोती कलरफुल. चला तर मग स्टार्ट करूयात. आता आपण या रिंगला थ्रेडनी कवर करून घेऊयात. बँगल्सला आधीच कवर केलेलं आहे सिल्क थ्रेडनी. आता याला कवर करूयात. रिंग पूर्णपणे गुंडाळून झालेली आहे. आता त्याच्यावर आपण जरा मार्क करायचं आहे. जिथे जिथे आपल्याला हे करायचं आहे, म्हणजे सेम डिस्टन्सवर मार्क करायचं आहे. मार्किंग
आता आपण ड्रीम कॅचरला लावण्यासाठी फेदर बनवणार आहोत. प्रत्येक कलरचे म्हणजे 2-3 कलर बनवणार आहोत. आणि त्या प्रत्येक कलरचे 3-3 4-4 असे बनवायचे आहेत, म्हणजे छान दिसतील. आणि रेडीमेडसुद्धा मिळतात विकत, पण हे पण छान दिसतात. चला तर मग आता बनवूयात. आता याची 3 होणार आहेत. आधी आखून घेतलं तरी चालेल पानाचा आकार. हे बघा, आता हे 3 तयार झालेले आहेत कट्स केलेले. आता आपण याला कट देणार आहोत, म्हणजे फेदर होतील खाली लावायला. जेवढे बारीक कट्स देता येतील तेवढे बारीक कट्स द्या, म्हणजे हे जरा चांगले दिसतील. आता बाकी करून घेऊयात आपण.